Dear students of class 10, koi ngasi class horasi ko ngasi chapter number 5 quadratic equation ko quadratic equation chapter number 5 se horasi koina koi gi quadratic equation haibasi koina koi gi chapter number 5 te yawbuduni aduna koina ahan bada ina quadratic equation haibagi definition je pige ado koina hojik tawgadori bisi karino haibadi quadratic equation da naina gadori bisi karino haiba ko ai thamathang adum hairake. So quadratic equation haibasi according to your book the book is summary this yawbani ai smaina pi re ko dum yengasi let's see quadratic equation haibadi noina quadratic haibasi karino noina polynomial tam khare quadratic polynomial haibadi kaino polynomial of degree 2 degree de yenga haibaduni dana ko linear polynomial haibasi karino degree 1 dumna koina linear polynomial linear equation hairagana akoina kari haikiba if the degree of an algebraic equation is 1 then the equation is said to be the linear equation haikiba ko variable ama laiba ani laiba is and everything like that quadratic to su koina karmai to gadagi haiba matamda quadratic equation haibasi karino haiba matamda koina equation of degree 2 du neba haibadi magi highest power to variable yauriba variable du gi power tu na khwaidagi chawba power tu 2 oiba duma makhagi equation dubu akoina quadratic harakadui neba ko aduga matang sida tawgaduri se koina kaidawi haiba duna ina definition je mani thoe ko aduna koina naina gaduri sina karino na koigi quadratic equation haiba chapter sida naina gaduri se maru ina quadratic equation solve to baneba adu quadratic equation solve to wasida quadratic equation gi variable si kaya yawba ama khaktang yawba adugumba quadratic equation gi variable ama khaktang yawba ko aduma makhagi quadratic equation ama solve to budune koina tamgadori se ko okay. So the definition of quadratic equation si na koigi textbook ki summary du da sudum yawbani ai si han explain tawrake ko. So let's see the definition. An equation of the form ax squared plus bx plus c equal to 0 here a not equal to 0 is called the quadratic equation in one variable haibako sigi matang sidai sidai da ko one variable in x variable duna kanano x ni haina mane lowre ba sidai da ko where sidai da yauriba a ga b ga c ga ko a ga b ga c ga sina r constant haiba constant haigera natragana a ga b ga c ga se asmaina haibani a b c je belongs to r hairaga so r means the real number dune ba haidi the numerical number may be rational or irrational oi bi ai ko aduna c sina akoina samsamna hairaga constant haibadi real number hairaga su yare ko aduga mana sidai da ma phakpal leba a not equal to 0 haidana koina haiba sidai da hairi si kari hairino hai taragadi for example a is 0 giba taragadi nang x square yaw kidra yaw roi didi quadratic oi roi dana ko aduga b ga c ga di ma pan de dana ma hairi se b and c di may or may not be 0 ma di 0 oi rasu oi rasu dum yai haba ko. So let's see the example of quadratic equation are sidai yenga seba che x square minus 4 si chu quadratic equation ne ba ko maramdi magi x power c gi matang sidai da a kanano coefficient of x square si a ni ya 1 ne ba adu b di yawbra sorry x yawbra yawde dana so si se koina sida lairiba ax square plus bx plus c equal to 0 haibase amarom da hairaga koina general form of quadratic equation haiba ko the general form what is the general form of quadratic equation hairaga di noina ax square plus bx plus c equal to 0 here a not equal to 0 haidoine ba it is the general form of quadratic equation ne ba ko ngansa aduna sigi example si joina quadratic equation example oina pi ba maram di kai gino pi riba sigi x square minus 4 haibase it can be expressed in the form of x square ko sidi x square coefficient a kana no haidi sidai da kam lai tragadi a si 1 ne ba plus b di x yawba tam yawbra yawde dana so mana 0 into x plus sidi si sina kaino haiba matam da 4 haibase sina constant do neba smaina thamba ya ba haibidi it can be expressed in the form of general form haibidi c x square minus 4 haibase it can be expressed in the form of x square plus bx plus c equal to 0 gi form da thamba ya ba sidai da only a khaktang 0 oidraga loire that is the point. And another example ka atope example ama supire ba ina ko here is the example one more example ahum piri ba ina sidai da ko noi da heng ngau da na ba sisu quadratic ne ba ka quadratic equation in one variable ne variable is x neba sidana constant yaudaba c yaudaba habidi yaudaba that means kamleram dragadi constant do kaino 0 ne haidoi neba aduna twice x square plus 7x minus 9 equal to 0 hairi sisu quadratic equation in the form of x square plus the a ga 2 ni b na 7 ni and c na minus 9 neba ko c mayam je these are the example of the quadratic equation okay. So another definition genuineness minus hairasu yaiba if the degree of an algebraic equation is 2 algebraic equation amagi magi ka degree se algebraic equation khangi dana
algebraic equation haragadi si variable yaw expression the algebraic equality equal to any constant haragadi that is called algebraic tai ko aduna smai tong dana khoina quadratic equation haragadi mainly the equation of degree 2 do neba degree 2 equation set to be the quadratic neba the variable lam khatang yaw kana only one variable adu maruina na khoigi quadratic equation ko na khoigi tamgadori se variable ama yaw ba quadratic equation solve to budu neba maruina ko aduna akhoina solve to bugi method sing se angang sa ko solve to bugi method se akhoina ko solve to haragadi kaino haibidi yaw ba value du puthok budu neba yaw ba variables gi value chi puthok budu ko khoina solve ko ba haina ko weba ko the solve to value do na solution of the equation that is called the root and root of the equation and a quadratic equation to go madu puthok method se na khoi textbook to phangani ko there are two methods method of solving the method of factorization haibama and method of completing perfect square haibama ni thongna thengna rakane then method of completing perfect square ge khoina formula am sagalakane ba quadratic formula haidana ko aduma sijina raga ko khoi factorization method sijina gera completing perfect square method sijina gera or quadratic formula sijina gera adumai torokanda khoina quadratic equation gi root puthokadoi that means solution puthokadoi adubo aina method of factorization and completing perfect square hotringai da akoina karmai tawi haiba matamda piriba quadratic equation singi root puthokpa matamda for example shape leiriba singi makoi gi root puthokpa matamda root se kari kari mongda leigadage haiba matamda mana root se real root oina phangba real root haibadi kaino numerical value oina phangba then not real oina phangba haibadi no real haragadi magi numerical value oina phangdaba duma makhalgi equation koina thengnarakane bako ado solve to matamda real root leiba khatang taw haidana koina solve to gi method sing je holokpa matamda factorization method completing perfect square method or quadratic formula haibisina quadratic formula sidi completing perfect square method haiba six they apply to raga formula am sagalaga holokpa dune bako adudagi koina definition khara nainagaduni so akoi let's see magi method of factorization na kamai holi method of completing perfect square method na holagadi kamai hotka dagi haibisi nakoi gi textbook ta exercise ani khak yawi ko akoi gi quadratic equation da nagi exercise ani khak yawuni 5.1 and 5.2 question number 1 to adai da akoi gi factorization method na solve to completing perfect square method na solve to ga haiba yawi and then quadratic formula sijiner ga solve to haibisu yawrakhini ko aduna karam matam dana factorization method sijinagani karama matamdana quadratic completing perfect square method sina karama matamda or quadratic formula haibasina karama matamda sijinaban hena nungai haibadusu ai haipet holake ko method sing amamamdang khangnana ba and then akoi formula mayam tawraga magi relation sing do khoi naina seba ko so ai hojik kano to ke sumaina ko solve sumaina question number kha ko noigi textbook ta yawa question sing ko example sumaina irage example ko based on factorization haibasi karino haibasi yengaseba solve sumai hairaseba solve x square minus twice x ka minus 8 equal to 0 by method of factorization. By the method of factorization haraga this ka minus solve to gadagi haji yenga seba ko na koina yenga si samsama haraga method of factorization haibasi koina kar minus hot ka dori no haita aragadi akoina pyramid quadratic equation in the form of sigi mong da leiba se karmaina factorize tawni haibasi da koina class 9 tamingai da tam khrabani ko when you study at class 9 okay kari gumba quadratic polynomial ama somna kan gi left tang khana raga de koina polynomial haibani dana ko right equal to 0 haraga di equation haibane ba karmai taroga si factorize taw gadagi haibasi koina karmai tawi haiba matam da koina splitting middle term ko breaking middle term haina haibado admaina factorize taw ba natraga na perfect square method na yabra haina stam ni ko adubu mainly factorization method haibasi di kari method palaga hot ka duino haiba matam da left hand side se akoina splitting middle term haibadi breaking middle term do dai du hot pa yabra haina yeng duine bugi method to use to duine ba kai gumba method sima maming palamaga di by the method of factorization haraga di madugi method to ne ba ko so let's see akoina splitting middle term yaba dugumba
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ splitting middle term ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ breaking middle term ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ term ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ quadratic question ꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯁꯦꯀꯣ so x square minus 2x minus 8 equal to 0 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ solve ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ solve ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ x ꯒꯤ value ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ equation ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ so ꯃꯥ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ left side ꯁꯦ factorize ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ let's see ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ minus ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ multiply ꯇꯧꯔꯒ two number when multiply the product is 8 and minus ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ then when subtracted the difference is 2 what are the two numbers ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯔꯤꯅꯔꯒ 8 ꯇꯥꯕ minus ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ subtract ꯇꯧꯔꯒ 2 ꯇꯥꯕ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ 4 2 are 8 ꯅꯦꯕ factorize ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ 8 ꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅ factorize ꯇꯧꯔꯦꯕ for example ꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝ explain ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ any numerical factor ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ multiply ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ product ꯇꯣ ꯇꯥꯕ then minus ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ subtract ꯁꯦ adding ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ add ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ lower class ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯃꯤ explain ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏ factorize ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ term ꯑꯅꯤ ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ term ꯑꯅꯤꯗꯣ 4 and 2 ꯅꯦꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ 4 and 2 ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ minus ꯂꯧꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ plus ꯂꯧ니 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ middle ꯒꯤ sign ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ sign ꯁꯦ minus ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ 4x ꯁꯤꯅ minus ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ 2 ꯗꯨꯅ plus ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ we shall break like this ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ break ꯇꯧꯅꯦꯕꯀꯣ equal to 0 and then x ꯍꯥꯏꯁꯦ common ꯂꯧꯔꯒ x minus 4 ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅ 2 common ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ x minus 4 ꯂꯩꯔꯦ equal to 0 ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯒꯤ x minus 4 common ꯂꯧꯔꯦ then x plus 2 ꯂꯦꯝꯃꯦ equal to 0 ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯐꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ left side ꯇ ꯄꯥꯜꯂꯛꯏꯁꯤ factorize ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯦꯕ by using the splitting middle term ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ x ꯒꯤ value ꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ either or ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯔꯤꯅꯕꯒꯤ multiply ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯣꯟꯅ 0 ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ the when is the product of two number be 0 either one of them be 0 ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃ 0 ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ therefore either ꯀꯣ x minus 4 ꯅ 0 ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ x plus 2 ꯅ 0 ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ then sidagi x ki value se 4 phangba ama natragana x ki value se -2 phangba ama sumaina phangakadoine ba sine ba solve tawba hari se ja phangiba x ki value se 4 natragana -2 ne ba phangai se hari ba phangai ba x ki value ani sibu akhoina kari kawi haiba matamda the roots of the quadratic equation ji root kawi harakadoine ba ko adugi definition ma khala khine ba ko harakhige ba aduna moina akhoina matang sida akhoina quadratic equation gi ko quadratic equation ama solve tawba matamda mana phangakadoriba value se ko khoigi always time real root level lay real number oina phangba lay real root leitaba su lay haibadi imaginary oiba adu phangagadi root se ama khaktang oiba haidi phangaiba se si 4 ga -2 ga haiba se 4 ngakta phangma matang se yorkani adui matang dadi akoina equal root leiba hairakani aduga sisina manadaba ani leiba ko sumaina phangakane ba ani leiba natragana ama khaktang haibse manaba matamdadi ama khaktang root leiba taragadi sibo khoina root haina kaweba the value of x ibuna khoina root haina kawi se ko ina hodi taiba sidi factorization method na karmai solve tawgadage haibadune ba ko and then another method sina khoina kari kawi hai matamda nga saigi second method to is same question ji dadum hotke ba ko the method of completing perfect square do ko sine example based on completing perfect square method na kamai hot ka dagi ji same question ji da ji hola yeng se ba x square minus 2x minus 8 equal to 0 hai ba se akoina completing perfect square method na kamai hot ka dagi hairagadi mapung phaba square ma sagalaga hot ka doine ba adu si se akoina magi method na koi textbook te du yawbani ko si holam da ba yade question number 1 2 yam kana sijina rakadaba niyom dinate quadratic question ma solve tawa matam da c or quadratic formula haibadi completing perfect square method dagi akoina formula am sagalakhini ko madu palaga hot paduna hele du sisu textbook te dadi question number 2 da ko completing perfect square method na holu yawbane ba aduna madu akoi karmai hot ka dagi bu si hot pagi method se si multiplying both side by 4 and si together perfect square ta na ba yae ba du bu si masana x square si su perfect square oijarabani na khoina x square mai sum thamge ko ai si method si da hot lage ba si kamai to ge bo khoina x square minus twice ko twice a di kana no x ni si to get twice x ta na ba 1 adu multiply to ga yare da na ko didi si kai no a square minus twice ab plus b square hadi 1 square ne ba natra aduna sidai stadi -8 layeba ko adu sigi 1 square sida yawde da na hana yawde da na aduna sigi 1 square je khoina sumaina minus tawba
ko 1 square ji 1 adum ha su ya du waina hapchal liba saruk se lokti si hapchan bane ba and then masagi sida kai leiba minus ai leire du ga 0 na noi si gyan da na ba no ko sidagi na si bok se si in place of twice ab haiba a dx ni b di khoina twice x se kana tare hai matam da twice a ko twice x ta na ba kana na multiply tawni 1 na multiply tawne ba so si twice ab plus b square a square minus twice ab plus b square ta na se di minus ai leiba ni dana so 1 square hapchal lak pane ba si je so minus 1 square si hapchal le and then minus I c si gi je satham equal to 0 sidagi na si bok je khoina kai hai ba x minus ko 1 whole square ne ba sidagi na si bok je a square minus twice ab plus b square ne ba and then si gi ani je som da thang to khro ba equality wang ma da si minus 1 square hai ba di si lok thok khra bani ko si ta sing gi di si 1 square hai bani si 1 ni si ani je minus 9 ni minus 9 je som cha khra di 9 as main ta re ba and then taking square root on both side log taraga di si matang sida ko x minus 1 have the taking square root on both side log taraga di akoi ni sida plus or minus root over 9 akoi smai chung thorakane ba sigi je square root log tar di sigi square siga sagi root tu ga kakna khare haidoi ne ba ko ngang sa then somna kan di plus or minus square root of 9 hai ba maram di kaino plus ani ra purina su plus tai minus ani ra purina su akoi na dum plus sai the plus adum tai that is why akoi na sigi square root ko matam da both sides square root matam da man tar ka du se plus or minus root over 9 na la ka ne ba si somna kan gi di square root di root mang khre ba ko and then plus or minus 9 je perfect square oi bani na akoi na karmai tor ka ni gorong gi 3 ne ba yan tarani ko adai di khoina therefore sidagi x putho kai taraga di khoina kai dore sigi minus 1 je som cha khadi 1 plus or minus 3 hai bane ba si hai badi kaino hai matam da 1 plus 3 hai ba ma ko si pa ba matam da khoina kaino hai ba bu plus or minus 1 plus or minus 3 hai bane ba adai taraga di khoina sumaina ko therefore the value of x ya kaino hai matam da 1 plus 3 natraga na or x ki value se 1 minus 3 na khoina sumai thamba ya ba ko ai kitang koino hole ko adai tar di x ki value je 4 natraga na ngasai gi x ki value se kaino hai ba matam da si minus 2 ne dudi khoina ngasai se phangi ba x ki value 4 natraga x value minus 2 je dum tai dana hai bi sigi method sumaina hot pagi method sibuna khoina completing perfect square method hai ba ko ngangsa yan tarani ko aduna khoina sumaina sigi matang sidai da khoina real root phange ba root ani phangi ko sidai da root ani phangi ko aduna piri ba noina sigi matang sidana khoina khangdori se karigumba pirami ba quadratic equation ama ko ai holaga di yengaroi se ba ko piram ba quadratic equation ama khoina ko real root se always time phangadra haibidi sigi numerical value smai phangi se real haraga di si rational oi biawi ko and then irrational root tu gumba phangba su dum yaw bane ba always time phangadra haiba matam da real root phangda bai question chu leirakane ba ko adu karama matam da oigadoino haiba ga se khoi nei na rakhidoine ba sumai tawdana leire ko aduna ngangsa munata si ko अखोइना ngasai aina quadratic equation gi example khare x square minus noina confuse at pusu yaiba minus 2 equal to 0 haiba sidi sugumba factorization method haiba sigi splitting middle term method na hot pasi mongonda ya diaba ko sidana khoina quadratic formula haidana du pala holaka duine ba haibidi sigi khoina sigi mong sida leiriba quadratic equation haibidi in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 haibidi a ju b ju c ju 0 iba nataba matam da oidoini dana splitting middle term haiba sidi matam leiba khibikta x square yawa term x yawa term constant yawa term di suidana oigadoini dana ko aduga sugumba gi case si oiraga di quadratic equation hairaga noina ngasai example pi do sigi matang sta di noi kamaina hotuino haiba su noi ngawgane ba aduna sugumba gi matam sida di akoina quadratic formula ama sagalakani ba hoji kari method palaga akoina completing perfect square method haisi palaga di sigi method sida di hairiba any pyramid quadratic polynomial in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 hairi sidi ngasai quadratic formula hairiba sida di always time ma pan ba yarakane ba so akoina hoji quadratic formula hairi se karmaina establish tauge haiba si yenga se ba ko si adum akoina board ta su hantak 2020 da su adum hangiba question ni ko sumai tawdana akhoi hoji ko solve ax square plus bx plus c equal to 0 and here a not equal to 0 by the method of completing perfect square haiba si method of completing perfect square na haiba general form of quadratic equation ni kamai solve tawgadage haiba sidagi akhoi na quadratic formula haiba makhoi puthoraka doine ba ko adu si se akhoi na khoi gi textbook ki ko page number 71 da ko solution of quadratic equation when the roots are solution of quadratic equation by the method of completing perfect square haidana haibani ko the solution of quadratic equation
the solution of quadratic equation by the method of computing perfect square haidana laibani ado aina iribsi question mong da dum ire kamaina si solve x square plus bx plus c equal to 0 here n not equal to 0 by the method of computing perfect square haibasi 2020 da su hangbani ko ado hangrabani si kamaina solve to gadagi haibasi khoi ji yenga sebako ai question form da dum ire ba aduna subaina hogani koina consider ko the quadratic Consider the quadratic equation si kanano haiba matamda ax square plus bx plus c equal to 0 here a not equal to 0 haiba quadratic equation je khoina consider taureba then akoina si kai dogade ge haiba matamda to get perfect square tana banga saina completing perfect square method ama hotkibado ado sigi a x square haiba si akoina perfect square oide da ko si perfect square oina bagi damakta mana kanana multiply togade ge haiba matamda smaina now pa multiplying smaina both sides now according to your book adum ta ora siko sida su method to to padum lai bani but according to your book multiplying both sides by kanana multiply to dui ba 4a sina multiply to raga akoina we get 4a na multiply to seba adudi si 4a na multiply to ta di si all the term multiply to dui di so sidai da a lai rabani na akoina kai lai re haiba matam da 4 later a ga multiply to the 4a square x square later then 4a bx later plus 4c later equal to 0 hai smile later ba okay smile later ko de si akoina perfect square ma sagat seba ko sorry si 4a na multiply to the 4ac later equal to 0 later ko koina si perfect square oina ama sagalakadoi adoi taragadi completing perfect square method haibani masi aduna koina si se koina in the form of kaida twice ax holding square haibi are si sidi saina mamang da tumai tawdana sigi middle term se koina karigi form da twice ab gi form da sajagat seba ko a di kanano formula gi twice laire a di kanano twice ax ni aduga b di kana lege haisi yengasi sida laiba product sida yeng kadoi ni ko adudi si 2 r4 ax ni 2 r4 ax ni b is left so b separate my thumb over. It is in the form of twice ab never. Plus to get a plus b whole square tanaba b square ma thummo and then sigi b square thumb gibase amuk subtract over smina. And then plus 4ac hydras my thumb equal to 0 hydras my later deba. And then sidagina sibok kana tare haimatam the c sequina twice ax plus b whole square hai later. Aduga minus b square plus 4ac just from the thang krase but this is a b square la ane from the sigi plus na equality wang madala adi will change to minus 4ac later. Just after doing this and then we'll take square root law seba sigi square se koina kamaina eliminate tawgadage haiba taragadi sigi square se eliminate tawgadage hai taragadi taking square root on both sides neba dudi twice ax plus b equal to and sai mamang de tawgodo sigi square root loge haiba taragadi somsi under root minus square root of b square minus 4ac harga se plus or minus la kaneba maram hai khre ko haibadi akoina plus is 2 times multiply to the got plus and minus also maram maduna c plus or minus nyom ni ko and then akoina puthoka duise kanano ba solve haibaneba solve haibadi karino koina solve to haibadi kaino x ki value puthoka haibaneba adidi haibadi noina sidai sidai variable haibasi kaino hairaga di sidai da lairiba variable si x neba ko aidi quadratic ngasai koi mamang da haigredana variable di x ni sidai da di sigi matang sidai di koina algebra da abc si variable ni hairaga so koi ngasai a ga b ga c ga sidi constant ni haikibaneba ko matangi a ga b ga c ga represent torisina constant ni sida lairiba variable si kanano x ni so kana gi variable kanano sida x ki value puthoka duineba so x over term twice a x is som thamorani ado c b is equality wang madala di minus b plus or minus root over b square minus 4ac haineba. Therefore the value of x puthoke haiba taragadi akoina kai lakani minus b plus or minus root over b square minus 4ac divided by twice a and amagi x ki coefficient yen ganeba adudi mana sida lai duiba root ani se kanano hai taragadi plus ki saruk ama minus ki saruk ama adu mana solve hairagadi dum saloi be yareba gan tare ko solve hairagadi angang sa ko solve hairagadi c ani sineba c haibadi nangna sumainam tong ithopa yareba koina minus b ko plus root over b square minus 4ac ko divided by twice a haiba ma natragana or ko x na oiduise this natragana or x haibasi amukana ga mane heba
ka si that this implies that hero therefore x na oidui this or x na oidui atopa mana minus b minus root over b square minus 4ac divided by twice a haibane ba duna magi manada root ani sine ba phangi se two distinct root ani phange ba smaina ko adu root ani se manada haibadi root amana sini another root amana sini haibane ba si sibo khoina kari kawi haiba matamda any quadratic equation ama for example say nang nang asai gi twice a square plus thrice x plus 2 hairasi equal to 0 si solve to hairase ba adu sidai sidai da mana real root leiba khakta da ni ko real root leiba lai for example, say in a yabam lowering x square minus 4x plus twice x minus 8 to higher seba minus 8 higher seba equal to 0 higher se si solve to ba matam khoi sai mang do hot kidana madudai da nang nang sai gi sigi quadratic formula se palaga hot pa matam da oi sai gi value mamang da ta ki dum ta ne ba aduna sidi akoina splitting middle term da yai adu yadaba matam ko adu yadaba matam da di akoina quadratic formula se palaga holaka duine ba quadratic formula se adu inga sai gi sigi equation of the type x square minus 4 equal to 0 higher se sida su dum pan ba yai ba sigi quadratic formula sidi maram di kai gino mana a b c se sidai da here kanano haiba matam da sigi di akoina dum yare okay splitting middle term na factorize to ba ya ba matam da dum quadratic formula ji use to ba yai or si su dum kaino si yani aduga splitting middle term na ya da ba quadratic equation se sidai da di akoina quadratic formula na adum holakane ba haibadi aina haiga do riba point se quadratic ka formula haibase splitting middle term pan bada su yai yada bada su yai but splitting middle term haibasidi special case ni madi kai do haiba matam da splitting middle term na yaba khaktang yadraga di adum akoina formula si use to wa haina la ka do ni si su noina phajana khangoba but in case of smaina lebe equation da su sidai da here sigi matang sidadi sidi splitting middle term da di no yadre dana but here a se kana oire sida nanga sagi x square haibse a into x square ko a si 1 ni sidai da ko b di nang na sidai da x square plus 0 into x minus 4 equal to 0 hairagadi nang na sidai da here a se kana oire 1 oire b di kana oire 0 oire c di kana oire minus 4 oire adui di adum sidai da sinjalaga khotba ya bai condition jo dum laiba sida di ko haibadi si no haipet chora ko mai summary ni ko simanoi haipet khangjalo ba ko ada si sina khoina quadratic equation haire aduna khoina sidai da gi solve hairagadi saloi salani and then sigi makha tabadagi di khoina kari haina tasalakpa yage haiba matamda hairiba ani sibu khoina kari haina khangnai haiba matamda khoina sidai da lairiba ko x ki value ani sibu kana na represent tawrakadagi haitaragadi khoina sigi ani sidagi khoina kari dawre hai matamda thus ko sumaina solve haragadi saloire the roots of the given equation je kana kana oire of the quadratic equation do kanano haiba matamda of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 here a not equal to 0 haiba quadratic equation gi root singje kana kana oirage haiba matamda r kana kana no haiba matamda ka represented by alpha amasung ko alpha hai sina kana na mahusilakani sidi these are the representation ni ko here alpha and beta are the roots to neba alpha na minus b plus root over b square minus 4ac je oirakani aduga twice a haisina oirakani and beta haisina kanana represent torakani hai matamda minus b minus ko haibadi sigi rosina kanana represent torakani beta haisina khoina mahusilakane ba ko say according to this adune b square minus 4ac ko minus b minus root over b square minus 4ac divided by twice a hairiba ani sibu these two are the roots of the quadratic equation haraga khangnai ba nangsa hairiba ni sibu khoina quadratic equation gi root haina khangna duine ba aduna kaidoge haiba matamda ngasai gi solve haraga si tawrima method se akoina kari kawi hindu method natragana sidesarius method haraga ju khangnai ko ngangsa maming khangjalu noi textbook adum hangto hindu method na solve tawba or sidesarius method haraga ju khangna bani ko and then quadratic formula puthokpase aduna hauji akoina kaidoge haiba matamda thus the roots of the quadratic equation se ax square plus bx plus c equal to 0 hariba quadratic equation gi roots ani se kana kana na represent tawke bu alpha haiba maga and beta haisina c ni and plus ki portion duna alpha and minus oiba duna beta haina hairakane ba jigi ngasi ko quadratic equation gi dagi akoina x dagi solve tawga ani ji phange alpha amasung beta hariba sibo akoina kai kawwa roots of the quadratic equation ni ko adun alpha sina alpha amasung beta hariba ni se akoina c sina
minus b plus की portion in alpha ni aduga beta sina c oire haiba si akoina alpha and beta are said to be the roots of the quadratic equations and haiba neba ko aduna koina haudik si nature of the roots haiba ma theglarakani mangang sakon nature of the roots haiba koina inarakadui root ki nature haiba si kaino ina ngasai mamang da chu haipe haigi root haiba di kaino ko piramiba quadratic equation ama koina solve tawraga tarakaduri ba magi variable x to gi value du bo koina root ko wi haiba adu root si akoina always time real loini haiba laite no real oiba siawi adagi di real and unequal adagi rational irrational kaina lakaduine adugi nature se magi root ki nature se akoina ju nei narakadune ba short hotabida haidi quadratic equation piramiba quadratic equation ama koina hotlaga magi root ki nature se kam sumbai equation ama magi root ki nature se kamai tawgadagi ji thai hotlaga haiba nataba hotabida without calculation da taunana bagi koigi root ki nature haina bagi ama nainarakani so nature of the root sin nainarakaduini aduna nature of the root sin nainadringai da khoina kari tawge haiba matamda the nature of the root haiba se it is depend upon the discriminant haibadi the quantity under c root sigi makha da lairiba b square minus 4ac sigi quantity haibadi magi value je hola aga taraiba magi fold do madu bo koina quantity hai sida depend taweba sibu kari kowi haiba matamda b square minus 4ac sibu akoina discriminant haina haiba ko discriminant haiba what is called the quantity b square minus 4ac natraga what is called the discriminant hairagadi b square minus 4ac sibu koina discriminant haiba so discriminant sigi matungina according to the discriminant akoina root ki nature lepkaduine ba so let's discuss about the nature of the roots of the quadratic equation ko so let me remove this si muthalage ko alpha na sini beta na sini khango plus portion dun alpha quadratic equation ma solve taraga phanggiba root ani duni ko se ado khoin alpha kana no beta kana no si khange sigi matung dagi akoina hoji now let's discuss about the nature of the roots nature of the roots of the quadratic equation ai iraroi ko so nature of the roots of the quadratic equation je kana no haiba matamda of ax square plus bx plus c equal to 0 haiba sidagi magi root ki nature si kamai lake haiba matamda three distinct cases mainly three distinct cases case ahum thongna nainarakani adudangai hanai nainage then adudi makha tarake ko haibadi case number 1 da sumai laigani ko case number 1 da nakoi gi book da yawbuduni b square minus 4ac sina kari oiba ko b square minus 4ac sina greater than 0 oiba gi case se sigi matang sida da kari tawgadage and then case number 2 da haibadi b square minus 4ac noi kari kawi khangre ko case number 2 da b square minus 4ac sina equal to 0 oiba gi case sama and then case number 3 da b square minus 4ac sina less than 0 haibadi magi value do holaga negative tarakpa haibaneba sigi matam sidana root singje kai darakadage haiba matam da mana b square minus 4ac haibasi kari no haibasi mai haipet ko noi ngasai amul su pan khare haibe am sida iraga thamge ko sijibo khoina discriminant haina kaweba ko sibuna khoina discriminant haiba so according to the discriminant if b square minus 4ac for every given quadratic equation amagi piramiba quadratic equation amadagi noina b square minus 4ac gi value je holaga ma se greater than 0 haibadi kaino positive tarakpa haibaneba plus tarakpa ko adugi matang da root singje kari orakani haiba matam da real and unequal haiba sidana real and unequal real number haibasi kaino khange ko real number hairagati akoine maybe rational oisunu irrational oisunu the numerical number duni ko real number real and unequal hairakane ba aduga kaigumba b square minus 4ac is equal to 0 oiba matam da di akoina kari lakani real and equal harakane ba ngasai gi tarakadui ba akoi gi any quadratic equation ama noi ngasai sumaina in x square minus 2x plus 8 equal to 0 hotpa matam da x ki value se kaya kaya ta khiba akoin x ki value se 4 amaga minus 2 amaga ta khidana mamangda adu root ani se sigi 4 amasung minus 2 haibsi kaino they are said to be the root haibani dana hairiba ani sigi root ani se si manabra manade dana adu real di oidana sikaramba case ta b square minus 4ac se sina greater than 0 oiba matam da real and unequal hai si oiduine ado akoina si akoina kamaina verify to ya hai matam da b square minus 4ac je holoba b square haiba si minus 2 square minus 4 into a di kanano a si 1 neba and c di 8 neba c minus anira purina radi ka oh c sorry c minus 8 haiba
Mamangido. So, si minus 8 never go. The 30 minus an eropurina di kaitare plus si 4 lere minus the plus 32 never. The 30 si 36 nidana. She getter than 0 nidana go. Didi mukmana tongana rational ko na laks heba ko. And the 36 has getter than 0 never. The targati in case of getter than 0 targati root anido kai the wanga sai 2 omaga minus 2 omaga kai gataki 4 gataki drane ko. The root anise manabra example never madam na palise. Root anise manabra root anise mana deba. Adu unequal oibra unequal oib. Haibadi root anise mana de haibaneba ko real di oi ko real di oire real di oire ne khangidana aduga simana deba. To real number guys si kaino guys ai loina haibai ko real number haidi any numerical factor number ko maybe rational or irrational. Smile like that, aduga sidana real and equal. Si jo koi example pi be adu example pi ras aladia roi baduna haibadi tarakaduri ba fold do for example say x square minus 4x plus 4 haida seba equal to 0 haina. Si akoi na factorize to di x minus 2 whole into x minus 2 haidoi ne ba ko. Noi khangni ko say x minus 2 whole into x minus 2 equal to 0 noi nai no ba. Sidai de x ki value se 2 ne ba. Sidai jo mo either or palaga su or 2 ne ba. Si haibadi sidagi puthoraga su 2 ni sai ju putho ju 2 haidi ru chama khatane ba phangi si. Adu mai discriminant je holo dum 0 ta ne ba si. Discriminant holaga 0 ta ba targadi the roots are real and equal ne ba. Discriminant b square minus 4ac hola se ba. B square hai matanda minus 4 square minus 4 into a di kanano 1 c di kanano 4 ni 4 are 16 minus 4 are 16 got 0 ta ri sine ba. Sumain tawdana akoina susi holaga haibini dana si sort hota bida magi discriminant do yengaga kaigumba discriminant gi value sine 0 tarakpa targadi root singje real and equal ne ba. And then discriminant in less than 0 haibadi nangna karigumba discriminant ji holaga discriminant ji for every quadratic question ama in example repeater oige ko hola kanda if you found the discriminant is less than 0 haibadi got negative b square minus 4ac gi value jolaga minus 2 gumba tareng khala seba negative ni dana it is less than 0 ni dana. In this case roots are not real harakane ba not real haibadi ma real number phangaroi ba. Okay, the imaginary haraga cho haiba ko angsa. Adudi akoina sidagi naina ba ya ba kharamung naina seba ko sisina 3 sisina main case to neba ahum thokna leiba case to neba sidagi akoina real number haiba se akoina yengasi when is the roots of the quadratic question be real and unequal si question naina seba karamba matam da quadratic question gi roots je real and unequal oigi hai tar if b square minus 4ac is greater than 0 neba and real and equal oiba gana c neba adagiti no real hargana c neba adu kai gumba real nang hanga agadi when is the roots of the quadratic question be real question real and unequal both the two cases animaxi real ngakta neba adudi akoina real gi case haragadi when is the roots of the quadratic question je be real hai taragadi akoina b square minus 4ac se greater than or equal to 0 greater than oiba and equal to oiba Cantarani ko greater than su oiba natragana equal to su oiba both the two cases real neba to real si da mana two types neba la ise real si da ani neba la ise kanano haiba matamda real and unequal haiba makwa and then another one is real and equal haiba maneba Patani ko the real and unequal haiba sine karam matamda no hai matamda b square minus 4ac sine greater than 0 oiba matamda real and unequal neba and the real and equal haiba sine karam ba case ta b square minus 4ac na got 0 oiba matamda na real and equal neba then real and unequal sidagi akoina kanano real number haiba si akoina kaidawi haiba matamda ani thongna mu khaidu eba kanano they are rational haiba ama ko they are rational haiba ma irrational haiba ma ani thongna lai haba ngangsa ko si adum nei textbook ta ogone smaina haipet oina semaga pirage ba adudi when is the roots of the quadratic question be rational hairagadi akoina real sidagi ani thongna mu nei na ba yari ba rational hairagadi kaidogadi haiba matamda noina b square minus 4ac sia 4ac की value जो लगा greater than 0 and मा होरेन perfect square tar aba and का perfect square tar aba हाबिदी मा से होल कांदा का for example से खुंगा साइ होट खिबदो 36 kai tarak bado b square minus 4ac se kai taraba 36 हाबिदी square of 6 square ni dana सिगी matang सिददी
सुगुम्बा नंबर फॉर एग्जांपल से 1 तारे खलसेब 4 तारे खलसेब 36 तारे खलसेब सुमाइना डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ओइबदा नतना मा परफेक्ट स्क्वायर सु तारको मतमददी रुचिंगदो कैदरकनी रेशनल एंड अनइक्वल वरकनेब रेशनल वरकनी अदुग अनइक्वल मानदब रूट फंगकनेब क्या तारनी को अदुगा मु कैदोगदगे हाइबा मतमदा b स्क्वायर माइनस 4ac से अखोय हयेंग विद एग्जांपल लौरगा लोइ नैनरकसेबको अदु b स्क्वायर माइनस 4ac से सी होला कांचे मासे ग्रेटर देन 0 दी ओइरगा बट को नॉट परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर दी ताद्रेबा बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर हाइनिको तो फॉर एग्जांपल से नंग b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर एवरी गिविंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अमगी b स्क्वायर माइनस 4ac जे होलगा 4 तारे खलसे सॉरी 5 तारे खलसे डिस्क्रिमिनेंट होतबदा मासे 5 से ग्रेटर देन 0 ने 5 से परफेक्ट स्क्वायर दी ओइब्रा ओइदेगना सिगी मतंग सिददी माना रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करम मोंग तारकदगे हाइबा मतमदा मासे इरेशनल ओइरकने इरेशनल एंड अनइक्वल हाइबदी इरेशनल सॉरी करम मतमदा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इरेशनल अनइक्वल हाइबदी माना 2 ट्वाइस रूट 2 का तारे खलोबा माने रूट ओवर 2 का तारे खलोबा छे सी इरेशनल नीदना रूट जावबदो खुइनी इरेशनल हाइद्रने को तो सुमाइना फंगबा मतम सु यावरकनेबा को सुमाइना अदु मानाब्रा नि से मानदेदना अनइक्वल नीदना अदुना करम मतमदना इरेशनल एंड अनइक्वल लोइबसिना अखोइना करम मतमदा ओइगदगे बु b स्क्वायर माइनस 4ac जे ग्रेटर देन 0 दी ओइबा बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर ओइबा मतमदा रूटसिंगदो इरेशनल एंड अनइक्वल हाइदना खोगी टेक्स्ट बुक की को नखोगी टेक्स्ट बुक की कैनोदा अखोगी नेचर ऑफ द रूट्स हायो हाइदना को without solving that the nature of the roots of the quadratic equation haidana akoi textbook ki question yauri baneba ko ana ki textbook ta ko question number textbook ki noi gi exercise 5.1 ko exercise 5.1 gi equation hypet pa ge ba ko question number 4 da without solving examine the nature of the roots of the quadratic equation haidana yaw baneba question number 4 ji holoi se ba ko without subject definition lo inta ke without solving examine the nature of the roots of the quadratic equation haidana khoina sumaina question number 4 ko no khogi textbook ko 5.1 the nature of the roots hayu haidana sumaina 9x square minus 6x plus 1 equal to 0 haireba so without solving adi solve tawgadaba nataba solve tawdana solve tawba hairagadi nangna kari method no splitting middle term da yabra yengo hana splitting middle term da yabo ragadi nungai bani ko and then कोई कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड अना म होटखिबदु होट्रगसु क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पालगा दुम सॉल्व तोबो यारेबा यारेको अदुना सिदी सॉल्व तोबा को द रियल रूट लेब्रा लेतब्रा लेबा खक्तदा सॉल्व तोगदबनी को अदुना सिदै सिदैदा माना हाइरिसे विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाइबा सिदैदा माना लाकदु से कैनो हाइबा मतमदा मान नेचर ऑफ द रूट हाइदि नंगना डिस्क्रिमिनेंट होल अनेबा नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इन होतुनी फॉर एग्जांपल शोबनी को b स्क्वायर हाइदि माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4ac दी a कनानो 9 नि c कनानो 1 नि इनटू निको से b square हाई मतंदा माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 ac a कनानो 9 नि c कनानो abc खंगेदना 1 नि सो माइनस 6 स्क्वायर दी कैनो 6 स्क्वायर दी 36 का 9 4 are 36 अदि 0 तारे b स्क्वायर माइनस 4ac ने 0 ता तारगदी नै कै हाइदि therefore द फंगगदि रूट सिंग दो निको होरेन होलागा फंगदि रूट सिंग दो are real and equal हरकनेबा तो b स्क्वायर माइनस 4ac ने 0 तारगदी रूट्स आर रियल एंड इक्वल सुमाइ तौदन नोय मथंग होलोबा फॉर एग्जांपल से b स्क्वायर माइनस 4ac जे नंगना 5 तारें खलोबा 5 हाइबसिदि ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर सो द रूट्स आर कै हारकनी इरेशनल एंड अनइक्वल एंड देन 36 गुंबा नत्रगा 1 गुंबा तारें खलो अखोइना सी ग्रेटर देन 0 एज वेल एज परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर सो 1 दी परफेक्ट स्क्वायर नि दना सो द रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल नेचर ऑफ द रूट हायो हारगदी नंग रेशनल न करम मतमदा ओइबा इरेशनल न करम मतमदा ओइबा हाइबसे सुमाइना अमु अखोइना तौरकने बद रियल रूट लेब्रा पिरामिबा इक्वेशन जी रियल रूट लेब्रा ओइबा तारगदी सॉल्व तौ हाइबसु यावबनेबा को अदुना अखोइना कैनो क्वेश्चन नंबर 3 दा नोगी एक्सरसाइज को 5.1 गी नोई टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन जो तुम होलो क्वेश्चन नंबर 3 दा कमाई हाई डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स लेबर येंगो इफ सो लेबर तारगदी फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हाइदना ngsaigi quadratic formula x equal to minus b root over b square minus 4ac by 2 से alpha or minus b into quadratic formula पालगा होट पसे नोई क्वेश्चन नंबर 3 दा होट कदु इन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 को अदुदै दुदा अखोइना कमाइन तौगे हाइबा मतम दा सी रियल रूट लेबरा हाइरगदी रियल रूट लेबरा हाइबसे करम मतम दा यंगकनी नंगना b square minus 4ac की वैल्यू सिना 0 तार सु तुम रियल रूट ले हाइरकनेबा
And then b square minus 4ac je holaga greater than 0 taraga su both the two cases to inga sai real hai basi karam matam da no b square minus 4ac je question number 3 ge holam dai dani ko b square minus 4ac do holo adu greater than 0 oiraba natragana khoigi equal to 0 oiba taraga di nangna kai doragani therefore x equal to haraga nang inga sai gi quadratic formula kanano minus b ko kanano formula do minus b plus or minus root over b square minus 4ac divided by twice a haibadu dagi abc ki value do tawraga plus ki ama minus ki ama puthoga do root neba adu kai gumba discriminant do holaga question number 3 do ni ko b square minus 4ac je holaga for example nang minus 2 tareng khala seba negative ni dana sidi it is less than 0 ni dana sidadi koina kai hairani not real root hairaga loisan neba haidi quadratic formula pa laga solve taw hairi ma solve taw roeba sidadi yan tarani ko aduna real root lebra haibasi da sunang na definition je khangjan ba darkar oiba when is the roots of the quadratic question be real sidagi hangbaya ba se ko real and unequal haragana c never real and equal haragana c never not real haragana c never and then real haraga the b square minus 4ac greater than or equal to both the two cases the real and say real and unequal real gi branch ani ni real and unequal haiba ma real and equal the real and unequal da ni thongna lakani rational and irrational ko the rational and irrational both the two case unequal ngakani so unequal gi branch ani thongna la e karam matam da no greater than 0 and perfect square greater than 0 but not perfect square okay try to understand this the gyan dana honoro ko munna hanjal hanjal yengo aduga gyan dana honoro sisina khoina kai kawi that is called the nature of the roots sigi loiraba matungda akhoina nature of the roots si loiraba matungda the relation between the roots and the coefficient of the quadratic question aina smaina definition mayam se loi tak thoke ba ko si loiraga ai next class tadi ai board ki question puthoga karmaina hangi haibado haibadi madu yengaga ko nakhoi da nainabada you can understand everything haibadi si loiraga ko ai 3 days di take first day na smaina loi nainage and then the second day question nainage and third day what problem based on quadratic question hoseba sigi matung da nakhoi na smaina ko sima mu thengna rakane ba the relation between the roots and coefficient of the quadratic equation didi kanano ax square plus bx plus c equal to 0 here n not equal to 0 hariba quadratic equation digi roots and coefficient root hari noi khangi dana ngasai alpha and beta habi alpha beta na kanano represent do khangre ko coefficient haraga di abc sibu coefficient ni ko sigi relation haibane ba adi tadi c karmaina holaka do ino haiba matam da sidagi so khoina hoji formula saraka do ni ko c khoina karmain torga haigi bu relation between the roots and the coefficient of the quadratic equation haibase bota hangbo question ki mong da su karmaina hangi haiba do ai adum nai narake ko aduna ko na pige question duna sidaida here ko sigi da here ai smaina ko here alpha se kai ni haiba khonga sai alpha ko root ani do minus b plus root over b square minus 4ac divided by twice a neba and beta si akoina khangreba the roots of the quadratic questions are alpha and beta they are this and this haibaneba beta na kaineba minus b minus the minus part neba b square minus 4ac divided by twice a ne beta neba the now haraga khoina hojik se some of the roots na ka doineba here the roots of the quadratic question are alpha and beta neba ina se lori here haibadi alpha haibadi root to ni dana ko and beta ha root to ni dana the two roots are this and this neba and now alpha plus beta haibase kai no hai taragadi in water the set to be the sum of the roots haibaneba ko si haibadi in water the sum of the roots se puthoka doineba koina the sum of the roots haibase kana ga manage haiba matam da mai formula oi la ka doineba root ka coefficient gi in terms of coefficient da la ka doineba dudi root ani dudi kana no haiba matam da khoina alpha gi mafam da alpha plus beta haibadi alpha ga beta ga se are the roots of the quadratic equation e khangna khare aditadi the sum of the roots haibadi alpha ga beta ga plus to the in water sum of the roots ko so minus b plus root over b square minus 4ac divided by twice a ko plus beta gi mafam da minus b minus root over b square minus 4ac by twice ac kana ga manage haiba sineba
adidi si se khoina ani je how to add you have to take the LCM of denominator having same denominator that is why you have to add the numerator directly ko noi mathak se direct adding tawrani ba minus 4ac plus minus goes to minus sakhrani ko si ani sa minus b and then minus root over b square minus 4ac haibane ba adu siga masing chamana re ka khreba adi ani se add tawdi kai tare minus twice b divided by twice a haiba si kakna re adi tar di si se kaino haiba matam da minus b by a phangeba si minus b divided by a phangeba the b haibadi kanano si coefficient of b haibadi kanano coefficient of x ni dana so si kai ga manage minus ko the coefficient of x da kanana yenba coefficient ko of x square ni yen baga mane ba habiti sum of the roots haibase kana ga manage haiba taragadi akoina minus b by a ga mane haibase formula ne ba ko si aduna akoina kamai toge bu akoina se akoina the sum of the roots of the quadratic equation haibase the sum of the roots of the quadratic equation is an option pira hang ba ya ba question budi kona nai na si budi hai re koina the sum of the roots of the quadratic equation ax square minus bx plus c equal to 0 hari sum of the roots minus b by a ni khango ba no and for every any given quadratic equation twice x square plus twice x plus 2 hari ba or 1 hari ba sigi quadratic equation ji sum of the roots kana oi ga ge hai tar ga di nang minus b by a hai tar ga di b kana no 1 ni dana adi ta di minus 1 by a di kana no coefficient of x di minus 1 by 2 oi ni hai bane sum of the roots without calculation hai di root to puthok da ba nataba puthok ta bi da sijina na ba formula ne ba sumbalai re ko sum of the roots and product of the roots mu puthok pa ya ba koina and haraga smaina ko ai si makha somda la age ba and the product of the roots na alpha beta somda dum holas and product of the roots na mu kamai hot ka da gebu and ka product of the roots have been represented by alpha into beta ne ba adidi alpha beta haraga di khoina kai lakani hai ma tan minus b plus root over b square minus 4ac divided by twice a into beta na mu kanano ko beta na mu kanano hai ma tan minus b minus ko beta alpha plus minus khangre na ko b square minus 4ac divided by twice a hai sineba alpha beta in what hairagadi the product of the roots hai baneba ai product of the roots anai ramdre ko n sai da holage n ko smaina alpha beta hai badi ka nano hai ba matam da the product in what hairagadi the product of the roots hai baneba ko the product of the roots hai baneba it is equal to alpha na sini beta na sini si ka maina multiply tawni di twice a multiply to the 4a square never mathak si kai gi form da lai re it is in the form of a plus b whole into a minus b never so a square hai matam da si sine minus b square hai matam da se minus b hai badi b square minus 4ac gi whole square never ko adi di si se minus anira purinar di kaino b square lai re si sina square root ni square root se square karadi si kaine eliminate tawhrani the square root can be eliminated tawhre and then open the bracket minus to targadi c minus b square minus a kai ole plus 4ac by 4a square ne c b square ka khre 4 ka a any sui a ma ka khre so c divided by a ta ba product of the roots na c by a in what haragadi it is equal to constant c haibadi kanano constant haibane ba ko sine constant tam da kanani yen ba coefficient of x square ni yen baga mane ba sisina relation between the roots and the coefficient of the quadratic equation hairagadi akoina smai puthokadui ne ba ko aduna find the sum of the roots find if alpha and c question se akoina smai na hange ba if alpha question budi ko na thengna rani iroi ke ko if alpha and beta are the roots of the quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 then find alpha plus beta or alpha into beta alpha beta have defined sum of the roots and product of the roots to mark up dum hangi ko hayeng noi question ai na ba noi uni ba ko ai next class the question ai na singa sidi nai na roi seba just formula ching che khanga si ko sumai tau dana the product of the roots of the quadratic equation is c by a si lai re ba sigi matung da khoina uding nai na ga disina kai no haiba matam da quadratic equation gi root ani pir khang piraga to karmain taraga quadratic equation ji form to ga de the formation of quadratic equation when the roots are given hairi to ko the formula ma gam yenga seba ko si muthalage ko si sina sum of the roots and product of the roots puthok ne ba ko and next you can see si noi gi textbook ta su adum mathang lo yaw ra ba ngak tani ko relation jing che noi mutang yango adu ga khoi question nai na ra ka dui ni next class ta ko khoi question nai na ni
aduna mathang da lai duisina karino haiba matam da let's see the next da koina kai lakani haiba matam da ko the formation of sumaina lakani ko sumaina formation koina hoji yenga duisi formation of quadratic question whose roots are given ko quadratic question gi roots sing piraga quadratic question kamai form tawi haiba dune ba ko aduna koina yenga si ko si koina the textbook ta heading da sumai yawbani question noina kamaina ire aina form a quadratic question whose roots are alpha and beta haibse board 2 mark piraga dum yawbani akoi question nei matam da urakani ko ai question form da su ire aduna akoina quadratic question gi root se piraga karmai tawraga quadratic question gi root ani piraga quadratic question ama kamaina form tawgadagi haibu da sijinana ma dugumba akoi gi relation ama ne ba ko aduna koi yenga si sumai lawrasi ko let ko ax square plus bx plus c equal to 0 hairi se b da require equation duni haina lawrase ba ko noi textbook ta sodum yawani ko then koina kai dawrani haiba matam da koina alpha plus beta haibadi sum of the roots to mamang da buthoki bodo prosigi question jidagi sum of the roots kamai lakani minus b by a so minus b divided by a laire and alpha beta haragadi in what product of the roots ti kaino c by a ne ba now haraga koina equation che ko amtang itho asi smaina ax square plus bx plus c equal to 0 hariba equation se sidai state alpha plus beta si yauna na bai damakta sigi koina kaino haiba matam da sigi bj b by a ko alpha plus beta haibidi minus b by a ni dana so to get b by a tana ba so all the terms divided by a na divide tawra siko so x square plus b by a into x plus to alpha beta haibidi c by a ni dana c by a equal to 0 neba and then sida lairi si plus ni so sida na minus ni aduna koina c x square c minus of minus thamba yai minus b by a minus of minus god plus ni dana ko into x plus c by a equal to 0 haiba ado koina sai mamang da minus b by a haibidi kaino sum of the roots haibane ba alpha beta haibana c by a ne ba di targadi that is implies that x square minus ko minus b by a gi mafam da kari sinjalakpa yare alpha plus beta into x plus c by a gi mafam da kai sinjalakpa yare alpha beta equal to 0 haisi oiduine ba si haibadi in what hairagadi kaino haiba matam da x square minus ko sum of the roots haibadi kaino alpha plus beta haibadi in what sum of the roots into x plus product ko product of the roots equal to 0 haibasa si se koina kaino haiba matam da kari da sijinagadab relation no haiba matam da if the roots of the quadratic equation are given at that time how can write the quadratic equation haiba the decision another relation ni aduna for example say sumaina haira se ba if 2 and 3 say are the roots ko of the equation gi root ne na haire then the equation is option da ko then the equation do kai warakani haiba matam da akoina is kamaina equation do kai warakani bu x square minus to minus formula gi the sum of the roots haiba se kaino root ani do ko 2 plus 3 to sum of the root ani haiba mahota the roots are haina the cd root ani do haiba ne ba di mahota if the sum and the product of the roots are respectively this and this are directly sum gi mafam da sum chinjan jare product gi mafam da product chinjan jai ko si example amani ko into x plus product of the roots haragadi 2 into 3 equal to 0 that is si haibadi x square minus example ama khak pibani ko 2 ga 3 ga di kaino 5x plus 2 3 are 6 equal to 0 haibasa it is the equation si quadratic equation ta re dana ko adugumba quadratic equation gi root ani ko no gi adum board ga hangba question thengna rakini if the roots are 2 plus root over 3 and 2 minus root over 3 na root oiba taragadi quadratic equation to u haiba ko number question su dum yauri hayeng question naina badana ina si example ni ko okay adu mathang dana akoina kaino se important deduction haibadula ani ko okay koi je am baloi nei na baloi khre aduna koina hoji important deduction side na ko si page number 75 to your textbook na you can see simaina suppose b the 0 sigi hot basidi no adum understand tang I see dang parage ko suppose b 0 oiba b haibadi
अखोइना कोएफिशिएंट ऑफ x ना 0 ओइबा मतमदा अखोइना तारकदुइसे if b equal to 0 then the roots of the quadratic equation are equal in magnitude but opposite in sign मरमदि सिकनादगी sum of the roots minus b by a the b0 is 0 by a equal to 0 लेरे so alpha equal to from the transport of the minus b हाइबदी alpha and beta आदि root अनि दुनी root अनि से magnitude हाइबदी साउबो माननी अदुगा मखोइगी sign दि मानरोय for example से 2 ताबा मना minus 2 ताबा सुगुम्बो ओइगदबा अदि equal in magnitude but opposite in sign दि opposite ओइबसे करम मतमदा the question ओइना कमाय हंगबा याय when the roots of the quadratic equation का when the roots of the quadratic equation की roots अमा खतंग फंगबा यावी अनि फंगबा यावी हाइदना को रूट मानद्रगन अनि मानरगन अमा खतंग फंगदोइनिदना हाइरिबा रूट अनि दो कैदोगदगी हाइबा मतमदा are equal in magnitude but opposite in sign हाइ तारगदि नंग आंसर द करी हारकनी when b equal to 0 आंसर से if b equal to 0 तो if b equal to 0 सुमाइना 1 मार्क पिरगा हंगबा याबनी को and then when c equal to if c equal to 0 ओइबा तारगदि calculation party try to understand c equal to 0 ओइबा तारगदि then one of the root is 0 हाइदि quadratic equation की root अनि जमना 0 ओइरगा मना 3 ताबगुम्बा हाइदि out of the two roots of the quadratic equation one of the root equal to 0 से करम मतमदा ओइगदगे हाइबा मतमदा when the constant c means the constant दुनिदना constant ना 0 ओइबा तारगदि for example say twice x square plus twice x equal to 0 हाइरेन खलसेबा twice x square plus x equal to 0 हाइरसेबा this type of equation constant का नानो सिदैदा सिदा constant का नानो constant जे c नत्रने को constant जी sorry constant याउद्रे दना याउद्रे c दो का नानो सिदैदा 0 नि दना अदु c ना constant ना 0 ओइबा मतमदा माना कै ओइगदगी हाइबबु कोइना quadratic equation की फंगगदब root अनि दो अदुगी मरकता अमा one of the root तो 0 ओइगनी हाइबा यंदारनी को अदना when the roots of the one of the roots of the quadratic equation be 0 कनमा मतमदा quadratic equation की root अमा 0 ओइगनी हाइ तारगदि when if c equal to 0 that is the answer and suppose c ga a ga ko c ga a ga manaba matam se c ga a ga di constant dam ga a ga manaba haibadi kaino haiba matam de x square plus thrice x plus 2 hairas a sorry si 1 hairas ba constant ga a ga manaba haibadi si constant si 1 ni dana e si kana no kamlai tadi 1 ni dana si constant ga a ga manaba je this type of quadratic equation haibani ko ado twice x square hairaga si de 2 le rasu ai ko so many haibadi constant ga kana ga a ga manaba matam se sidadi magi root se kai warakani one of the root is ko one of the root is the reciprocal of the other reciprocal of the other haibadi root amana 2 oiraga atopa root amana 1 by 2 oibsi reciprocal oinaidana aduna root ani se reciprocal oina ba se karam matam da oina gadage ko when is the roots of the quadratic equation be reciprocal to one another amaga reciprocal oina ba haibse karam matam da oina gadage haina question je hang taragadi the answer da if c equal to a constant ga a ga manaba matne holaga dum thia ni ko constant ga a ga manaba matam da then the roots of the quadratic equation be equal and then the next number 4 say hot padu yaudre ko si bota hang mani ai henga du utke ba ko bot ki di next class da ina bot question ina duine ba ko du ko what problem na third part oi duine so if a plus b plus conclusion dang ire ko sidai da if a plus b plus c na 0 oi ba targadi then the roots are 1 and c by a ko adu targadi if the c a plus b plus c na 0 oi ba matam da what will be the roots of the quadratic equation gi roots do kai kai oi ga da ge hai ba sa noina hayeng question du uraga adum aina adum hajikti ularoi ge ko si khangjal lo ba sumaina it is the 4 to never okay sumai tawdana akoina quadratic equation gi haipet aina karmaina tawi nature of the roots ko is and everything nature of the roots and the relation between the roots and the coefficient sumaina loi hot khre then hayeng na question na dum naina rase ba ko okay next class the question naina rasi for today let me stop here okay thank you